எஸ் பீப்பிள் இந்தியா சாம்பியன்ஸ் ஃபைனலி 11 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு எல்லாம் பட்டு கடைசியா ஒரு தடவை ஐயோ அப்பா சாமி அது ஒரு மேட்சுக்கு இந்த மேட்ச்ல ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல வந்து சேர்றா முடிஞ்சு போச்சு மறுபடியும் சோக்கர்ஸ் தான் நான் அப்புறம் நமக்கு போட்டியாவே ஒருத்தவங்க வராங்க சோக்கர்ஸ்ன்னு அவங்க வந்து ரொம்ப வருஷமா அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னோட நண்பர் இருக்கிற முகமது அபு சையத் ப்ரோ ரொம்ப நெருங்கிய நண்பரு. ஆனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஃபேனு இத்தனை வருஷமா கூட எல்லாத்தையும் வாழ்ந்தவர். இன்னைக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல அவரும் வந்திருப்பாரு. கிளாசன் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் தூக்கி போட்டு விடிச்ச ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல சரி ஃபைனலி நமக்கு ஒரு விடிய காலம் பிறந்து வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா கடைசியில வந்து என்னாச்சு ப்ரோ நீங்களே சொல்லுங்க. லைக் இந்த இதுல எல்லாம் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, தேர் இஸ் a lot of pain behind the smiles. ஸோ அதே ஆமா மாதிரி தான் ரைட் நவ் என் சிச்சுவேஷன் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. அட் ஒன் பாயிண்ட் 15 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் வி ஜஸ்ட் நீடட் 30 ஆஃப் 30 which any fan would have expected, right? Okay, அந்த பும்ரா 2 ஓவரை மட்டும் தட்டி ஆடிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு 2 overs 10 runs is more than enough for me at that point. ஒரே ஒரு பவுண்டரி தான் தேவை இருந்துச்சு to get ahead of that rate. That Akshar's over went for 24 runs. And அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா we really started to believe, okay finally, like is it our time? அந்த மாதிரி இது வந்து எங்க வருஷம். அதாவது கோயிங் 8 matches unbeaten into the finals and we had quite close games almost in the tournament. எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆமா க்ளோஸ் கேம்ஸும் ஜெயிச்சது. பட் when it mattered the most, the finals, இங்க வந்து கேம் ஃபினிஷ் பண்ண முடியல. I was just going through one interesting stat. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா the last game அக்ஷர் and குல்தீப் were the top bowlers for India. இன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேரோட combined figures பாத்தீங்கன்னா they went for 8 overs for 84 for 1. ஸோ அவங்கள வந்து 94 நல்லா டார்கெட் பண்ணவங்க. பட் 94 ஆக்சுவலா வந்து ஒருத்தர் 4 hours 94 49 இன்னொரு 4 hours 45 ரெண்டு பேருமே வந்து 50 எதுவுமே ஆகல. 94 அண்ட் அந்த ஜடேஜாவோட ஒரு ஓவர் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட 12 ரன்ஸ். ஸோ 9 overs of spin went for 106 runs. But when it came to pace bowling, which South Africa is known, better off pace, not the spinners. அவங்கள்ட்ட வந்து நாங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிடுவோம். ஜஸ்ட் லீவ் பூம்ரா மேன். ஐ மீன் I don't have words. As an opponent, I really admire him. I wish, even my team had a bowler like Bumrah. And the end over, yes, Hardik did provide the breakthrough, but how did he provide the breakthrough? Because they wanted to target Hardik because they know Bumrah had one more over. And the ஆமா 18th over, வந்து போட்டா பாருங்க, he just gave off, I think, 2 runs and he took off 2 the ரன்ஸ் wicket. அதுல ஒரு விக்கெட். So that eventually created the pressure, I feel, and it couldn't go till the end. And one more thing was maybe on the last over first ball, if Miller had just connected it a bit more, a few centimeters ahead, a few centimeters, as they say, it's a game of millimeters. அதே மாதிரி அந்த few millimeters உள்ள போயிருந்துச்சுன்னா that would have been a 6, and I think that would have changed the whole complexion of that over. பட் ஓவராலா வந்து லைக் ஒரு ஒரு வேர்ல்ட் கப் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல நீங்க எல்லா மேட்சும் ஜெயிச்சீங்க. ஆஃப் கோர்ஸ் ஒரு மேட்ச் கூட ஜெயிக்கல தோக்கல. பட் எல்லா மேட்சும் ஒரு மாதிரி க்ளோஸா வந்தீங்க. பட் அந்த கிளட்ச்ல வந்து எப்படி வந்து இழுத்து புடிச்சிட்டீங்க. இன்னைக்கும் வந்து லைக் ஸ்டார்டிங்ல எங்க பவர் பிளேயர் வந்து மடக்கினீங்க. மூணு விக்கெட் பவர் பிளேல. அப்புறம் ஒரு மாதிரி கண்டெயின் பண்ணீங்க. அப்புறம் கடைசியில் நாங்க ஒரு மாதிரி அடிச்சோம். கோலி வந்து கடைசியில அன்லீஸ் பண்ண. ஏன்னா கோலியும் கேள்வி இருந்துச்சு வந்து ஓகே கொஞ்சம் ஸ்டெடி பண்ணணும் ஏன்னா விக்கெட் போச்சு. ஆனா ரொம்ப 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 டைம் எடுத்து ஸ்டெடி பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா வந்து கடைசியில 50 அந்த 40 to 50 ரன்ஸ்க்குள்ள ஹி ஸ்ட்ரகிள்ட் அ லாட். அக்ஷர் பட்டேல் ஹி பிளேட் வெல் அன்டில் தட் ரன் அவுட். குவிண்டன் டிகாக் செம்மையா போட்டாரு. லைக் அக்ஷர் பட்டேல் தூங்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். லைக் ஏன்னா குவிண்டன் டிகாக் செம்ம வேற இருந்தாங்கன்னு போட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த கடைசியில and then towards the end வந்து எங்களை அடிக்க விட்டீங்க. ஜான்சன் ஐ திங்க் டுடே அகைன் லைக் என்னாச்சுன்னு தெரியல அவருக்கு. அவருக்கு இந்தியானாலே லைக் வந்து அவருக்கு இது லைக் இந்த போஸ் வச்சு கிக் ஆச்சா என்னன்னு தெரியல. பட் உங்களோட பவுலிங் இதை எப்படி அசஸ் பண்றீங்க? வெரி வெல் பாயிண்ட் பிரதர். ஐ மீன் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா யான்சன் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 4 கொடுத்தாரு. பட் ஹி வாஸ் ட்ரைங் ஃபார் தட் ஸ்விங் விச் ஹி வாஸ் நாட் கெட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் பால் வந்து அவர் ரொம்ப நிப் பேக் பண்ண ட்ரை பண்ணாரு. பட் ஆல் வெண்ட் இன் த ஸ்லாட், ஹாஃப் வாலி மாதிரி போச்சு. ஸோ கோலி டுக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட். அதே மாதிரி செகண்ட் ஓவர்ல நல்ல ஒரு கம்பேக், வி வெண்ட் வித் 2 wickets. But again, when you talk about Surya Kumar, last 6 games against SA, he had, I think, 5 half centuries and 1 century. He had some stat like that. And he has always performed well against us. So, அந்த ஒரு மேட்சப்புக்கு நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன்.
first matchup was for me Rohit, and he went. And the second over, I don't know why he went to that slog sweep in Theriyala, guys. It's not one இல்ல of the எனக்கு Rohit. ஐ வுட் சே ஐடியா கரெக்ட் தான். கொஞ்சம் எலிவேஷன் கிடைச்சிருந்தானா நல்லா இருந்திருக்கும். எலிவேஷன் கிடைக்கல ஆமா. அதான் But பிரச்சனை. but you won't see him playing that very often, இல்லையா? ஆமா. So, but still, அது எப்படி சொல்றது? ஒரு kind of plan worked out for South Africa நான் சொல்லுவேன் அது. And ம். Pant also, okay, we are lucky enough to get that wicket. And it was like good, excellent fielding actually. ஏன்னா இந்த ட்ராக் வந்துட்டு ஒரு நியூயார்க் பிச்சோ, ஒரு ஆன்டிகா பிச் மாதிரி வந்து ரொம்ப ஒரு லோ பவுன்ஸ், ஒரு பவுலர் ஃப்ரெண்ட்லி விக்கெட் கிடையாது. இட் வாஸ் பிரிட்டி மச் அ பெல்டர் சொல்ல போனோம்னா. ம். அதாவது நீங்க ஸ்பின்னர்ஸே நீங்க எடுத்து பார்த்துக்கோங்களேன். ஸ்பின்னர்ஸ் ஹேட் நோ டர்ன் வாட்ஸ் எவர். ஷம்சிக்கு அப்சல்யூட்லி கொஞ்சம் நத்திங். இருந்துச்சு. பட் நல்ல ஸ்லோவா இது பண்ணி விட்டான். அதான் Shamsi has maybe a little bit, but other than that, எனக்கு தெரிஞ்சு செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல குல்தீப் he tried going for the googlies and stuff. Nothing worked out for him. Same for Akshar. Nothing worked out. So this pitch, என்ன சொல்றது? Startingல it played well. I think that 3 wickets in the power play had a huge setback. அந்த ஒரு 3 wickets மட்டும் இல்லைன்னா I think definitely India would have gone for the kill. அங்கேயே ஒரு பவர் பிளேல ஒரு 65 பிளஸ் 70 பிளஸ் போயிருப்பாங்க. அந்த 3 wicketsனால கொஞ்சம் கோலி வந்து பேக் ஃபுட்ல போனாரு. அகைன் லைக் யூ செட் கோலி வந்துட்டு 48 பால்ஸ்ல 50 அடிச்சாரு. பட் அகைன் ஆஃப்டர் தட் ஹி டுக் லைக் 8 பால்ஸ் ஃபார் சம் 26 or 28 ஆமா. வாட் எவர் 10 ஹி பால் ஸ்கோர்ட். 26 ரன் அடிச்சாரு. ஆமா. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பால் ஹி காட் அவுட் அடிக்க போய். Yeah, so I think that made the difference. இப்போ பாத்தீங்கன்னா how close that context was. Maybe if he had got on like அந்த ஒரு 50 அடிச்சோட்டி ஆர்சிபிக்கு நிறைய வாட்டி இதே மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காரு கோலி. when he tries to go to accelerate after he reaches that 50 mark, ஒரு லாஸ்ட் 3 hours 4 hours இருக்கு, சரி இப்போ நம்ம அட்டாக் பண்ண போலாம் அப்படின்னு போகும்போது many occasions he has got on அவுட் ஆகும்போது அப்போ அவர் ஸ்கோர் எப்படி இருக்கும்னா 54 or 47 balls, ஆ. 58 or 50 balls. So had we got that wicket before that 10 balls, what Kohli did, maybe we would have been in a better place. But overall, it was a good game. It was worth finals. நான் சொல்லுவேன், it was like money is worth it. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபைனல் வந்து நம்ம லாஸ்ட் இந்த வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி நம்ம இதுவா இருக்கட்டும் 2022. Okay, 2022 finals was a low scoring thriller, but still England were on the front seat for a majority part of ஆமா. game. இங்கிலாந்து 2021. கம்ஃபர்டபிள். அப்பப்போ பாகிஸ்தான் விக்கெட் எடுத்தாங்க. பட் இங்கிலாந்து தே கைண்ட் ஆஃப் ஹேட் கண்ட்ரோல். கடைசில பென் ஸ்டோக்ஸ் So, முடிச்சு. around 2023 World Cup also, I don't have to say anything about it. You know it very well how one-sided that game was until like maybe on the 3 wickets போனதுக்கு அப்புறம் maybe கொஞ்சம் swing ஆச்சு, but after that Travis Head was in a counter-attacking mode. So I can say like as a cricket fans, we had a good final. ஒரு லாஸ்ட் பால் ஃபினிஷ் வரைக்கும் போச்சு. Like after a long time in an ICC event, maybe after 2019 World Cup, I feel like after 5 long years, we have had a one good final, which it was worth it, which was full of drama, ups and downs. One point India were leading the game, in the power play when we lost Riza and Markram early. நான் வந்து okay அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு, we are going to choke அப்படின்னு நினைச்சேன். But then Stubbs came up with a counter attacking mindset. நல்லா ஆடினான். I was, commenting on the groups and everything that, Stubbs need to stay calm. ஏன்னா அவன் வந்து யங்கா இருக்கான். Yes, he's trying to attack no matter what. But what my take was that ஓவருக்கு ஒரு 7 to 8 runs, ஒரு பவுண்டரி போச்சுன்னா just rotate the strike. That's what India did very well in the middle ம். overs. நீங்க Yeah. பாத்தீங்கன்னா அக்ஷர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு 6 தான். அதுக்கப்புறம் he started to rotate. He didn't try to hit too hard. 1 6 was enough. That's what even I was trying to tell, like, okay, Stubbs needs to calm down. And ஒரு பவுண்டரி வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் they just need to rotate the strike, and obviously they can get 8 to 9 runs per the over, which is like required at that point. Maybe 1 or 2 overs இப்போ class and target பண்ணாரு பாருங்க அக்ஷர், one big over for 20 runs and we are clearly ahead of the game. But again, like I said, Stubbs, I don't know why he went too far away. why ம். why he went for the unorthodox எதுக்குன்னு எனக்கு புரியல. எதுக்கு அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு அப்புறம் மடக்க ட்ரை because பண்ணலாம்? ஏன்னா அந்த அந்த இடத்துல வந்துட்டு எப்படி சொல்றது, பிகாஸ் த பவுலர்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி அண்டர் பிரஷர். ஏன்னா இதே மாதிரி போச்சுன்னா தே நோ தட் obviously South Africa will go ahead in the game. So I don't know why he went for that shot. Maybe he will learn from this in the upcoming tournaments. Like we have another Champions Trophy coming up. Then we have a T20 World Cup. Then we have a 27 World Cup in South Africa. So I hope by then Stubbs learns and he becomes like one of the Millers or the Classens in that World Cup. But yeah, again, credit to India, massive credit, because this game reminds me how South Africa pulled it back against Bangladesh, how South Africa pulled it back against Nepal when they were ahead.
and today we turned up on the wrong side. அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன். But two most deserving teams in the finals, because I'm happy that not an England or an Australia or somebody came into the finals, or not even a Pakistan, because these two were the deserving teams, and one of them had to win, because நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டீம்ஸுமே unbeaten run into the finals, and one had to bow down. So credit to both of them. For example, for me, I will honestly be, I want South Africa to win any day. But if South Africa doesn't win, if South Africa இல்லைன்னா, the most deserving team is India for me, because the agony and the pain that you guys also have went through this last 14 14 2014ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுல. ஐ மீன் the losing the 13ல final. 13ல கடைசி வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் 13, அதான். okay, 13 last win. You can say from 2014 World Cup finals till now, last 10 years, I think India went on to like 5 or 6 finals, 2 WBC So many finals, 1 World Cup semi-finals and all final. of that. So yeah, it was a very heartbreaking journey for you guys also. I mean, more than that, எப்படி சொல்றது, அந்த 2014ல அந்த சங்கக்கரா ஜெயவர்தன, அந்த மலிங்கா, அந்த பேட்சுக்கு ஒரு ஃபேர்வெல் சிசாரா மாதிரி, பெரேரா. திசாரா பெரா, that குரூப்புக்கு ஒரு ஃபேர்வெல் மாதிரி, ஜடேஜா, கோலி, ரோஹித் சர்மா, I think they all deserve this farewell. But yeah, hard luck for us. எப்படி சொல்றது, at one point I was ecstatic. Okay, 30 of 30, we can see this off அப்படின்னு இருந்தேன். But it's in our genes, like they say. அந்த அப்போ கூட வந்து I didn't overly celebrate. I was very emotional that time. I started crying like, okay, is it finally happening? Is it like decades of wait from 92 till today? Is it finally our time? 32 years in the making. And I've started following South Africa maybe somewhere, from 2006, 7. So 17 years personally for me, been waiting, gone through all these heartbreaks. So I was expecting like, okay, is it finally the redemption time under Aiden Markram, who has not lost a single ICC tournament game and coming 8 matches unbeaten, and now we are ahead of the game. But still, credit to Indian bowlers. The last 4 overs, they bowled really well. For last 5 overs, நீங்க எடுத்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, we just scored 23 and we lost, I think, 3 or 4 wickets. 22, you scored 22 and lost 4 wickets. 22 and lost 4 wickets. That shows a lot of how good Indian bowling was towards the end. And yeah, anyways, I feel, I just want to make a point where what was the difference between India and South Africa and பாத்தீங்கன்னா, India have a better all-rounder in Hardik. And அதே மாதிரி ஜான்சன் இருக்காரா அப்படிங்கிறது அது ஒரு ரொம்ப பெரிய கேள்வி. ஜான்சன் இஸ் இன் beginning of his career. He has hardly played international cricket in last 1.5 years. And with the bat, you can't trust him. Okay, maybe he can come and hit the ball when you require like 6 of 8 or something like that. But he can't chase off like 12 from 20. And the more situations, he can't. He just can swing the ball if patta pagyam padati legam. And the more he's more like a Shardul Thakur kind of batsman. On his given day, he can score anything. But South Africa really need to find an all-rounder, honestly speaking. Like from 2015, I've been saying this. We never produced an all-rounder like Callis. You can never produce one, but like I said, we need to look into the domestic circuits, and SA20 எல்லாம் வருது. அதுல வந்து we definitely need to find an all-rounder, and Jansen should play at number 8. Because we need an all-rounder at 7. Because இப்போவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 wickets போச்சுனாலே we are exposed to the tail. But on the other hand, India have batting until Jadeja. Like Jadeja, we know he can whack a few balls, out of the ground. But today he came in a very different situation. But until that he had the opportunity. அதுதான் நான் சொல்றேன். South Africa really need to, take this game, and we have to move on, and we need to build a squad for 2027. That's my only aim. Because in the squad நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 years they have glued up together from 2021 World Cup. Majority changes in the 2021 World Cup, and the Dwayne Pretorius Murray players they played, they were just replaced by Jansen, and pretty much it's the same lineup, same team which has been going through. And maybe 1 or 2 changes every World Cup. அவ்வளவுதான். மீதி அந்த core team சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா, the core has just been the same. Klassen, Miller, QDK, Makram, Rabada, Nokia, and Shamsi, Maharaj. See, we had this 8 to 9 players glued together from last 4 years in this white ball cricket, and 3 players, maybe Bauma was replaced by Hendricks.
and in the Jansen வந்தாரு உள்ள in place of Lungi Ngidi, and that's what they changed. And அதனால தான் வந்து ஒரு நல்ல performance. And credit goes to coach Rob Walter also. ஒரு domestic coach நம்ம இந்தியால சொல்லணும்னா ஒரு சந்திரகாந்த் பண்டிட் மாதிரி, like just domesticல நல்ல proven coach, and he has revolutionized this team. வந்த ஆடின 2 tournamentsல he took us to a semi-final, which we almost, அங்கே ஒரு நல்ல close game, and another final here, again a close game. Your views, bro, on what is this? நான் வந்து லைக் நல்ல டீம் தான். லைக் ஒரு Just 1 second, brother. Just 1 second. I'll be right back. And நோ just வரிஸ், நோ one. வரிஸ். டேக் யுவர் டைம், டேக் யுவர் டைம். சோ வந்து Okay. தனால வந்து ஒரு ஃபைனலுக்கு இத்தனை நாள் கழிச்சு T20 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனலுக்கு வந்திருக்கீங்க. அண்ட் இத்தனை நாளா வந்து you've always been the kind of close team மாதிரி. லைக் ஒரு 2015 வேர்ல்ட் கப்ல அந்த செமி ஃபைனல், 2014 செமி ஃபைனல், தென் 2016 அந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் கூட கடைசியில தோத்துட்டு லைக் மிஸ்ஸிங் அவுட் ஆன் செமி ஃபைனல் போதா இருக்கட்டும். அகைன் 2017 ஐ திங்க் சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி ஐ திங்க் செமி ஃபைனல்ல தோத்தீங்களா ஆர் சம்திங் லைக் தட். No, we didn't qualify for the semi-final. ஓகே, அதான் லாஸ்ட் மேட்ச் இந்தியாவோட தோத்து இது பண்ணீங்க. தென் 2022ல 23 வேர்ல்ட் கப்ல செமி ஃபைனல். சோ யூ ஆல்வேஸ் பீன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் க்ளோஸ் செமி ஃபைனல் டீம். அண்ட் இப்போ ஒரு ஃபைனல் போயிருக்கீங்க. ஆஃப் கோர்ஸ் ஃபைனல்ல யூ இந்த ஐ வுட் கைண்ட் ஆஃப் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி ஷோன்னு நினைச்சேன் நான். பிகாஸ் வந்து ஏன்னா 26 or 24 வந்து லைக் அவ்வளோ அடிச்சு ஆட வேண்டிய கூட அவசியம் கிடையாது. பட் சிங்கர்ஸ் கூட அவ்வளோ தட்ட முடியல. பட் வி ஹேவ் டு கிரெடிட் பும்ரா ஆல்சோ. பும்ரா வந்து அப்பா மனுஷன் வேற லெவலு. அண்ட் ஹர்ஷ்தீப் சிங் வந்து 3 months முன்னாடி எவனும் பார்த்திருக்க மாட்டான் அந்த ஸ்குவாட்ல வந்து. ஈவன் ஹர்ஷ்தீப் சிங் வந்து போன 2020 வேர்ல்ட் கப் அப்புறம் காணாம போனவன். லைக் ஐபிஎல் அண்ட் ஆல், பட் இந்தியா டீம்ல பெருசா ஆடல. நவ இஸ் ஃபைனலி கம் பேக் அண்ட் திஸ் சீசன் இஸ் லைக் he's bowled exceptionally well in this tournament. And அதான் credit to India, but credit to South Africa also. லைக் வந்து ஐ லைக் ஒரு புடிச்ச டீம்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா மாதிரி சொல்லுவேன் நானு. லைக் வந்து யூ டோன்ட் லைக் வந்து எப்படி சொல்றது, லைக் வந்து அவங்களை பார்த்தா ட்ரோல் பண்ணணும்னு தோணுது. இப்போ பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா பார்த்தா ட்ரோல் பண்ண தோணும். எனக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கா பார்த்தா ட்ரோல் பண்ண தோணுதே இல்ல. பிகாஸ் ஐ லைக் them as a team. and யூ ஓகே பேண்டர் இருக்கும் வந்து ஓகே இந்த சோக்கர்ஸ் அது நாங்களும் தான் பண்ணிட்டு 10 வருஷமா. பட் you've come till this state and I think you can only go up from here. Of course நீங்க சொல்ற மாதிரி அது சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி இருக்கு. so ஒரு கோர் டீம் இருக்கு. of course with being with Markram as captain and all these changes, ஒரு கோர் டீம் இருக்கு. it's about building from here and finding that all rounder from here. but thanks to everyone for watching. and Abu Zaid's once again my condolences, sorry. but thank you. but வந்து champions finally. நான் ஒரு தனியா இன்னொரு வீடியோ போறேன் நானு in English. I'll put another video sometime later, but this was just to get the South Africa's fans point of view, how they felt, how they saw this game, how they have been feeling all through these years of their journey. but Abu Zaid bro, once again thanks for joining. நீங்களும் ரொம்ப நாள் like we have been asking for each other எப்படா பண்ணுவோன்னு fine. like this was much required. and what better time zone இது மாத்தி இதுவா இருக்கு. so finally but this was the perfect time to do it, and finally we did it. but thanks everyone for watching. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. and இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், டேக் கேர்.